Maom Jeja Church, si Pastor Pal Kim, at kasama niya po ang isang volunteer po ng said church, si Maria Rosperl Pascual. Unahin ko muna si Pastor. Magandang good afternoon, Head Pastor, Pastor Pal Kim. Did I pronounce it right? Yeah, magandang hapon. 안녕하세요. Yeah, nice to meet you. I am Palo Kim, the pastor in charge of the 한마음 제자 Church and the chairman of the 한글 교실. 한글 교실 is Korean language school. It's a school. Yeah. Okay, so I will just let Miss Rosperl to greet us. Magandang hapon sa iyo, Rosperl, and welcome sa Ang Tinig Nyo. Good afternoon po. Thank you so much po sa pag-invite sa amin dito po sa inyong programa. Tama ba? Anyong haseyo po. Anyong haseyo. Yes. Anyway, so yung church kasi nila mga kaserbisyo, nakatutok sila sa teachings, tapos meron silang mga feeding programs na para sa mga komunidad at maging sa mga nasa kulungan, yung pong mga people, paano ba? May tawag sa atin doon eh. Hindi na ngayon, hindi na preso ang tawag, di ba? Oo. So anyway, so tell us about your church. First, maybe it's Pastor. Pastor, tell us about your church. My church is in Ortigas. Yes. Ortigas. Yes. Opo, in Ortigas po. Thank you for inviting me. Just to tell you in advance, I don't speak English to Tagalog well. Okay. I'm sorry. No, it's okay. Yeah, don't worry. I have source. Ready po si Pastor. Okay. Yes po. Kahit kabado po si Pastor, pinaghandaan niya po talaga yan. Okay. So yung church ninyo nasa Ortigas. Yes po. Ang exact location po namin is sa Bramante Plaza po, sa Renaissance Tower. Bali, tabi po siya ng Ayala 30th Mall. Okay. Yeah. So itong Hanmaum Jeja Church, based sa Philippines. Yes Yeah. po, ma'am. Bali, kumbaga po sa meron pa po silang, kumbaga, main church, parang kumbaga merong main office, ganun Okay. po, na nasa Mother Korea. church. Opo, Mother Church na nasa Korea po. So, sila pastor po, tsaka yung mga kasama niya po, pinadala po sila dito sa Philippines para po, para po Mission. mag-mission, yan po. Aha. Pero si pastor matagal na po siyang nakatira dito. So how long have you been here? 2012 we start 2012. We 12 years old. Oh, 12 years. Yes. And you never learned Tagalog. I'm sorry for. No, it's okay. Well, I watch Korean movies and Korean series, but I still can't speak Korean. Yeah. Anyway, this is this a Christian school? Is a Christian church? Yes Yeah. po. Okay. Christian church po ang Hanmaum Jeja Church. So, background po. Okay. Ang Hanmaum po, as well know, yes, it's a Korean word. But in English, it means one Mind. one mind, One mind. one soul, is it correct, Moksanim? And then Jeja means disciples po. Disciple. Yes. Okay. Para lang sa Korea? Is it for Koreans only who are based here in the Philippines? Ay, hindi po, Or is it ma'am. open din sa mga hindi Apo, Koreano? bali nandun po ako sa church. May Okay. kasama pa po akong isang Filipino. So, hindi po ako magaling mag-Korean. Pero nag-aral po ako. Teacher ko po si Pastor doon. And nagvo-volunteer po ako sa school plus sa church. Tinuturuan mo sila ng English and Tagalog? Yes po, nagtatanong sila. Katulad ng paano daw po humingi ng tawad sa palengke. Okay. Sige nga, paano? Moksanim. Yeah. How do you say getting some discounts in palengke, in the market? Balangke, Suki? Korean, balangke? 아니에요. Tagalog. Tagalog으로. Tagalog balangke? Yes. How do you ask for discount? Suki? In Tagalog. Tagalog? I don't know. Maybe you forgot. Yeah. We taught them, Suki, tawad po. Oh. Ah,
Yes, yun po. And then Oh. meron din po kasi doon na church members po. All the Na meron pong asawang Pinay. Korean. Ah, Yes okay, po, Pinay. Pinay. Uh-huh. So, yun po, ang ano po namin, katulad po ako, tsaka yung kaibigan ko, hindi po kami magaling mag-Korean pa talaga. Pero since may background na po kami, ang nangyayari po every Sunday sa service po is, basta may word lang po kami na maintindihan, ganun. And then, very helpful naman po sila. Pag tinanong mo na, I'm sorry, paano nyo po ito sasabihin in English? Ah, okay. So, ganun po. So, Christian church ito. Yes, Christian church po. Tsaka po may Bible po sa church na Korean and English. Pero matanong kita, Rose Pearl, bakit ang daming Christian church dito sa Pilipinas? Bakit sa Hanmom ka sumali? O nakiisa? Actually, Is it a ma'am, personal choice o baka may boyfriend ka ding ay, wala po. Koreano? Wala po. Bali po kasi, nag-start po yun ng 2017. Bali, dalawang kaibigan ko po from the university, nagkaayaan lang po na, tara aral tayo ng Korean language. Korean. Sabi ko, saan yan? Sa Ortigas daw po. Tapos, after po noon, sa aming tatlo, ako na lang po yung nagtagal. So, nag-volunteer po na, yun nga po, sa school, hanggang sa, may isang araw po, tinanong ako ni Pastor Kim na, ano yung gusto mong Korean name? Aha. So, nag-isip po ako. Ang dami ko pong pinag-isipan. Dumating po ako sa name na Chanmi. Chanmi. Ang ibig sabihin po ng Chanmi ay praise. And then, after po na naisip ko yung name ko na yon, balik kumakanta po kasi ako. Pero hindi po professional. Tinanong po ko ni May Pastor. disclaimer agad. Yes po. Tinanong po ko ni Pastor. Sabi niya sa akin, Chanmi, baka gusto mong kumanta kasama ng church members. Okay. So, naging part po ko ng So, parang worship praise choir. and worship po. Okay. Yes, yun po. Tapos yun na po, doon na nagtuloy-tuloy, ma'am. So, para sa akin po, hindi ko siya personal choice. For me po, choice po siya ni Lord. Yes. Siya po yung mismong Amen. naglagay sa akin doon po. Kasi yun nga din po, pagka meron po kaming mga programs, since hindi naman po sila yung ganong kagaling mag-Tagalog or hindi po lahat ay ganong kagaling mag-English, pagkasama po kami, mas napaparating po namin yung message sa mga Pilipino po. Na member ng church. Na member ng church, tsaka po yung mga pinupuntahan po namin na lugar po. Okay. So I'm just curious. So why Philippines, Pastor? This is God's command. God's command. You can go Philippines in Korea. I prayed, my God, how way my way. You going to Philippines. Okay. Yeah. So, para sa mga nakikinig sa radyo, no, to those who are listening right now, ang sabi po ni Pastor, God's command sa kanya, Opo. Yeah. sa kanila sa church, na sa Pilipinas sila magtayo ng Ng church church. nila. God's calling po. God's calling talaga. Yeah. Wow, that makes me feel so blessed, makes us feel so blessed, Yeah. and very important in the eyes of God. Yes Diba? po. Kasi whatever religion or sect, diba? We still Yes have, po. we only have one God. One God. Yes. God, yeah. So, you have this feeding teachings and feeding program. Yeah. Sa communities, saan po ito? Moksan Yeah. Feeding program. Feeding program Yeah. is I have organized Korean name 오병이어 선교회. This is five bread two fish mission from Matthew, Old New Testament to Matthew chapter 14 verse 17 to 90. So we organized all church member. So after I teaching my church member, we are helper to other people.
Helper to other Yeah. people. Yeah, other people is Filipinos. Yeah. So I preparing many play. Okay, and then what things What things do we need I po? doing Mhm. give. Oh, so rice sharing. Rice sharing. Rice Okay, sharing. rice. Yes, ma'am. Bigas. Rice sharing. Okay. Yeah. So 오병이어 mission, rice sharing, and then spaghetti feeding, spaghetti giving. We are Spaghetti. Spaghetti. Yeah, Yes, yeah, yeah. Okay. We are 20 years old. Rice sharing 52,000 kilogram I give. Wow. Yeah. Okay, 52,000 Yeah, yeah, yeah. kilograms. Yes, ma'am. Yeah, kilogram. Oh, wow. Yeah. That's a lot. Yeah. Okay. And then 90,000 people, children or teenager, I give spaghetti. Okay. Yes. Okay. So, saan ito saan pinamigay? Anong communities? Bali, meron po kaming dalawang communities po na under ng church sa Antipolo po. Parang alaga na ito ng church. Yes po. Okay. Ang tawag po, sa Bayugo po, and then sa Zamari po. Mhm. So, ang ginagawa po, usually once a month or twice a month po, ganyan. Pagka marami pong natanggap na donation, ganun po, Mhm. dinadala po yung mga bigas sa kanila po. Bali, may kanya-kanya pong schedule. Mhm. And then mostly po, since ako po kasi may work ako that time, so mostly po, ang kasama ni pastor is yung mga church members po. Okay. Or kung meron pong mga from our students sa learning school, sa language school po, kung may gusto pong mag-volunteer, yun po, bali, sasakyan po ng church ang Okay. ginagamit papunta po doon. So, hindi lang po actually bigas and spaghetti feeding yung ginagawa. Sa church po, meron pong tinatawag na damit club. Damit club. Talagang Tagalog po ang ginamit Damit. nila. Yeah, Damit damit, club. yeah. So, yung mga kababaihan po sa Korean church, gumagawa po sila ng mga damit para po sa mga bata. Mhm. Okay. So, kayo yung nagtatahi. Opo, sila po, yung asawa po ni pastor, tsaka yung mga kababaihan po sa church na available po every Monday Mhm. Mhm. para So, po magtahi po ng usually po mga shorts, ganyan po ang ginagawa nila. Talaga pong nag-aaral sila na makapagtahi po and then ibibigay po sa mga bata. So, you make the dresses for the kids. Idol. Ayiduri. I love children. Yeah. Yes. So we make clothes, pants. Yeah. Okay. 1,000. Yeah, make that I give Okay. every day. Every day? month. Every So, month. every month month, po. you 1,000 shorts 1,000 or shorts po. just shorts. Opo, yun po Okay. kasi yung kumbaga pinakamabilis So, hindi dresses. pong magawa po. Okay, so 1,000 shorts every month. Every month po. No. Sorry. Okay. 1 year. 1 year. Oh, sorry. I'm sorry. Ayan, medyo nagkakaano. Okay, so okay. So communities dalawa sa Dalawa po. Rizal, sa Bayuga and Zamari, Sa right? Zamari Do po. you intend to expand your program to other communities Yeah. in other parts of the Philippines? Yeah. We have many ministry. Jamari Heights, Jamari, Bayugo Heights, and then we are the Quezon City Jail, Montalban Jail, Marikina Jail, rehabilitation education for prison inmates. I also provide regularly. Every week one chance. Every week one time. Quezon City Jail, Montalban Jail, and then Marikina. Yeah. So we conduct the rehabilitation work through sewing machine education. Sewing machine. Manahi Sewing po. machine. Manahi, ma'am. Oh, okay. Opo, bali yun po. Yung dalawang community po sa Antipolo and then tatlong In Quezon City Jail po. Quezon City Jail. Sa Marikina po, tsaka po sa Montalban. So, Montalban. So, yung ano po, nagtuturo po sila doon. Manahi. Manahi po. For women?
For women po, and sometimes For pagka women may PDL? mga... Opo, Okay. yun po. Tapos po, gospel sharing before po yung... Gospel sharing. Gospel sharing muna gospel po. sharing. Yes, bago po yung magturo manahe. And then, Okay. pagka marami po tayong natanggap from God na, ano po, Donations. na donation, nagdo-donate din po kami sa kanila. Usually po, ano din, spaghetti feeding. Okay. Spaghetti kasi mas mabilis pong ilutuin ang spaghetti. Okay. Saka Okay. mas marami Easy po to talaga prepare. yung nagiging servings. Yeah, Yeah. parang lugaw. Opo. Oo nga Kumbaga naman, po sa instead na Kaya lang, ang lugaw po kasi is mainit. Tsaka parang may sakit. Opo, Yung, at kaya least yung yun spaghetti po. mabigat sa tiyan. Opo. Ako po, I myself po, marami na po akong nasama na spaghetti feeding nila, Pastor po. Oh, okay. So where do you get your anything else? One Pastor? day, 4,000 people I give. Yes po. One Yung day. spaghetti feeding po, Yeah. umaabot po ng 4,000. 4,000 people yung napapakain Daily? po. Yeah. Pagka pupunta po dun sa... Okay, ano sa po. isang ano po, community, sa isang ang tawag niyo community. Yes so po. so where do you get your funding aside from donations? My the- sponsor, Korean sponsor. Korean sponsor. and then Korean church, my church, 한마음 제자 church. Okay. Donation. Okay. Yes. So, so if there are people who wants to give donations, how do we reach out to you? Pwede, kasi sa ngayon po, hindi po kasi sila ma-SNS, ma-social media. Ang mga okay. Koreans po talaga. Until now? Opo, bira paano? po. Paano sila Bali, maaabot? ang siguro po, yung Korean school po namin, meron po kaming Facebook page. Okay. Yun po, Facebook. yes, Learn Korean PH. Learn Korean PH. Yes po, makikita po nila yan sa Facebook. And then, kung may gusto pong mag-donate po sa inyo, pakilagay na lang po doon na for donation for church po para malaman po namin. Huwag po kayong mag-alala. Maggagawa na lang po kami din ng Facebook. Tuturuan ko na lang po Okay. sila. So, if Yes. I want to learn Korean language, can I Yeah. Yes po. hindi we ko are masabi opening, mag-enroll or ano? Pwede po kayo mag-enroll. Yes, Pastor. Okay. Do the we are honor. opening and serving Korean class for Filipinos. Okay, Yeah. of course. A total of 6,400 registered. Okay. After 3,000 people completed it. 12 years old. 12 years. During For the 12 12 years old. Okay. Yeah. Hangul is easy and very fun. Yes. Yeah. Yes. Korean greeting is very simple. Very, but English or Tagalog very complicated. Oh, Tagalog is more complicated than Korean. Example, Korean greeting in the morning, afternoon, evening, 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Ya, Tagalog, in the morning, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Yes. Ay, Very magandang tanghali. complicated. Okay. Opo. Every day, every time, 안녕하세요. Yes. Tama Very naman. simple. Yun po. So, ngayon po, may ongoing po kaming enrollment. So, yung mga gusto po sa Learn Korean PH Facebook page, po dito namin. sila. Yes Oo. po. Bali, Magkano babayaran? 950 pesos po. For the entire course? Yes. Yeah. Bali, Okay. 16 weeks course 16 po. week, 4 months. 4 months. only. Every Saturday. Every Saturday. How Yes many po. hours per Saturday? 100 minutes po. So, 1 hour and 30 minutes. 30 minutes. Okay. Yes po. Okay. So, any message, Pastor, for Yeah. our kababayans? I have a very important message. Yes. Yeah. Philippines, Korean blood friend. Love friend. Yeah, blood friend. We very difficult to Communication. communication. Yeah. Yes. 어떻게? How about? So Philippine, I help to Filipino in Korean, the Korean wave.
Korean wave, Hallyu, Hallyu Korean wave. wave. Yeah. Do you know BTS? Yes. Yeah, Yes. 17. Uh-huh. Singer. We have Ganda. Yeah. We have Sandara Park. Yeah, Yes. Sandarabag, okay, Sandara okay. Park. Yeah. So, Korean language is very easy. Yeah. 그리고 Korean language is the content is the very love. About love. About love. So I'll give Korean language. You Korean Filipino is upgrade the culture and then upgrade the income. Yeah. Many Korean company in Philippines. Yes. Yes. 그래서 Yan we introduce Philippine brand. Yes. So we can do it. You can do it Korean very easy. So challenge 하세요. Challenge. Yes, challenge Yes. 하세요. Fight. Yeah, fight. Yes. Fighting 하세요. Yun po, yung mga mag-aaral po ng Korean language, Mm. once sa tingin nyo po, kaya nyo na po, may mga lumalapit po kasi kay pastor ng mga Korean people po na merong mga business dito. Yes. Na baka meron kayong kilala dyan na Filipino na marunong mag-Korean na baka gustong mag-apply sa amin. Okay. Yun Oh, yeah. po. Basta dito lang sila sa Learn Korean Korean PH Facebook. Yeah, yeah. Yes. Okay, so thank you Pastor Paul Yeah. Kim and Ross Pearl. Yes po. Thank you, Salamat ma'am. po sa oras. Thank you for your time. Yeah. Yes, and hope to see you again. Yes, Mhm. ma'am. Okay. I think God for helping to do this, and I sincerely thank our sponsor, our church member, our 한글 교실 friend. Yeah, thank you, Ang Tinigno. Yeah, Naku, program. thank you so much. Yes po. Yeah. And more power to your church. Yes, ma'am. Yeah. Thank you po. God bless po sa Thank inyo you. at God sa bless you programa. I pray that Okay. ABS-CBN will reopen this television broadcasting as soon as possible. Yes, it Yeah, will. Amen. I'm claiming it. Yeah. We are all claiming it. Thank you so much, Pastor. And God bless po. Yeah. God bless, ma'am. Thank you po. Opo, and Maraming salamat po. mabuhay. Mabuhay. Thank you. So yun po si Pastor Paul O. Kim, ng head pastor po ng Hanmaum Jejet Church, and si Maria Rosperl Pascual, isa po siyang Filipino volunteer sa kanilang church. Kaya maraming salamat po sa oras. Babalik po kami ulit sa Ang Tinig Nyo. Wag po kayong babalik.